Hi everyone, English coach Dilhara here and welcome back to another fun English tutorial. ඉතින් හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්න අදත් මගේ YouTube channel එකට. අද ටිකක් වෙනස් lesson එකක් තමයි ඔයාලට මම අරගෙන එන්නේ. අද මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ වාද්දුවට. හරිම ලස්සන beach එකකට. ඉතින් මම හිතුවා quick video එකක් කරන්න. ඊළඟ පාර ඔයාලට beach එක සම්බන්ධයෙන් English වලින් කතා කරන්න වුණොත්, ඔයාලා beach එකට ඇවිල්ලා කරන දේවල් ගැන English වලින් කතා කරන්න ඕන වුණොත් එහෙම අද ඉඳලා බය වෙන්න එපා. වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් බලන්න. ඔයාලට ගොඩක් අලුත් words, අලුත් phrases ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. So today I'm going to teach you some vocabulary that you will use the next time you go to the beach. So now I'm on the beach or at the beach. මම දැන් beach එකට ඇවිල්ලා beach එකේ ඉන්නේ කියලා කොහොමද කියන්නේ? The beach is this sandy or rocky area in between the sea and the land. So if you're standing, sitting, playing or doing whatever, you can say you're on the beach. Now I'm on the beach. And also you can say I'm at the beach. Both are correct. ඉතින් මේ වෙලාවේ බීච් එකේ ඉඳගෙන ඉන්නවා නම් ඇවිදිනවා නම් සෙල්ලම් කරනවා නම් මේ ඕනම දෙයක් කරන ගමන් නම් ඉන්නේ. අර කියන්න පුළුවන් I'm at the beach or I'm on the beach. Both are correct. But you can never say I'm in the beach. It's wrong. එතකොට මේ expressions දෙකේ කිසිම වෙනසක් නැද්ද? වෙනසක් තියෙනවා. වෙනස තමයි beach එක කිව්වහම අපි just ඉවරලට විතරක් නෙමෙයිනේ අපි සාමාන්‍යයෙන් beach එක අවට මේ town එකට සම්පූර්ණ area එකට තමයි beach side එක කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම අපි හිතමුකෝ beach එකට 1 කිලෝමීටර් වගේ දුරින් නැවතිලා ඉන්න hotel එකක් තියෙනවා කියලා. ඒ hotel එකේ ඉඳන් ඔයාලට මෙතෙන්ට ඉක්මනට ළඟා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි හිතමුකෝ නිවාඩුවට vacation එකට beach එක ළඟ hotel එකට ඇවිල්ලා ඉන්නවා කියලා. ඔයා මේ වෙලාවේ ඉන්නේ වෙරළේ නොවුනට ඔයාට still කියන්න පුළුවන් I'm on vacation at the beach. බයි ඔයාට ඒ වෙලාවට on the beach කියලා කියන්න බෑ. මොකද තාම මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා නැහැ. hotel එකේ නම් ඉන්නේ. ඔයාට කියන්න බෑ I'm on the beach කියලා. එහෙම කියනවා මෙතන ඉන්න ඕනි. But you can say I'm at the beach. And the wind messes up my hair. This is the shore. Shore කියලා කියන්නේ මුහුදු වෙරළ. This line which separates the sky and the sea is the horizon. That's where the sky meets the sea. And the things that are moving toward the shore or crashing onto the shore, we call them waves. මුහුදු රළවලට තමයි අපි waves කියලා කියන්නේ. රළ පෙරළනකොට අපි කියනවා now the waves are crashing onto the shore. This is called sand. This is a sandy beach. Sandy is the adjective that we are using to describe something covered with sand. මොනවා හරි වැලි වලින් කව වෙලා තියෙන දෙයක් describe කරන්න අපි use කරන adjective එක තමයි sandy. So this beach is a sandy beach. And some beaches are rocky. Rocky beach එක කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් sand විතරක් නැතුව ගොඩක් ගල්, පොඩි stones, pebbles කියන්නේ very tiny smooth stones. ඉතින් ඒ වගේ beaches තියෙනවා. So we call them rocky or pebble beaches. And now I'm going to talk about the things that you'd like to do at a beach. ගොඩක් කට්ටිය මුහුද නාන්න ආසයි. මුහුද නාන්න යනකොට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා go for a dip or take a dip. අපි මෙතෙන්දි කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පොඩි වෙලාවකට swim කරන්න යන්නේ. ඒ වගේ දේවල් ප්‍රකාශ කරන්න අපිට ඒ phrase එක use කරන්න පුළුවන්. You can say I'm going to take a dip. Oh, I'm going for a dip. And also you could say I'm going to swim in the sea. ඒ වගේම ගොඩක් පොඩි අය beach එකට ආවම කරන්න ආස දෙයක් තමයි වැඩි හිටියොත් කරනවා මේක. මේ මුහුදු වෙරළේ වැලි තියෙනවානේ. වැල්ලේ වලවල් හාරලා just like this. If you like to do this at the beach, you can say you roll around in the sand. Do you like to fly kites? සරුංගල අරින්න කැමතිද? සරුංගල අරිනවා කියන එක නම් අපි හැමෝම ආස කරන දෙයක්. ඉතින් fly a kite. සරුංගලයක් අරිනවා කියන්නේ fly a kite. And if the weather is nice, you can lie back and sunbathe. And my favorite thing to do at the beach is to dip my toes in the sea. රැල්ල පාගනට අපි කියනවා dip your toes in the sea. And also, most people like to make sand castles. වැලි මාලිගා හදනවට අපි කියනවා make sand castles. And here are 7 things that you might need at the beach. Deck chair, parasol, towel, hammock, sun cream,
swimming costume, sun lounger, and sunglasses. So I hope you guys enjoyed this video. If you learned something new or අලුත් ඉගෙන ගත්තා නම් අද වීඩියෝ එකෙන්, please like this and share this with your friends, and also please don't forget to subscribe to my channel. I upload 2 to 3 videos every single week, which will be helpful for you to improve your English language skills. See you next time. Bye.